Rice is the main food of more than half of the world's population. It is popular in Asia and Latin America. That also explains why rice is the most consumed food on Earth. With a population of more than 90 million people, Vietnam is a country where 100% of the people consider rice as their main source of food. Rice can be boiled or processed into rice paper, noodles, rice cracker, chung cake, rice vermicelli, liquor, etc. etc. Hello and welcome to another edition of Fine Cuisine. Now, rice farming is an integral part of the Vietnamese culture. Therefore, you can actually find its strong presence in the local cuisine culture here in the country as well. Now, you can find it in all forms and shades, but in this particular episode, we're going on a journey to Bắc Giang province to discover 3 of them. So, stay tuned. Bắc Giang is a province in northeastern Vietnam. With favorable soil condition, climate and water resources, Bắc Giang has many food specialties made from rice, including ghee rice cracker, rice noodles or damai vermicelli. All is made from a base of rice, but when combined with different ingredients, these dishes have their own unique flavors. Anywhere in Bắc Giang province and you can find stores that sell stacks of different types of rice cracker. Rice cracker is sold in many places in Vietnam. However, rice crackers of each locality have their own unique taste. Ghé Thị Junction in Dinh Kế Commune, Bắc Giang City is where rice cracker sellers and buyers gather. Rice crackers are sold from 6:30 a.m. to late afternoon. Upon the journey of discovering the essence of rice here in Bắc Giang, I bumped into a little treat called bánh đa, or Vietnamese rice cracker. Now, this seemingly simple but very delicious treat is what's put the name of Ghé village on the world map, and it's actually been here for hundreds of years now. So what makes it so special? Let's find out together in this edition of Fine Cuisine. Chị ơi, hôm nay chị bán được bao nhiêu cái rồi? Từ sáng giờ thì mới bán được một ít. À thế à? Thế thì mỗi một ngày thì chị bán được khoảng bao nhiêu cái ạ? Một ngày được khoảng độ 200 chiếc. Thì mỗi một chiếc là bao nhiêu ạ? Một chiếc là 10.000 một chiếc. Chị cho em một chiếc nha. Did not expect it to be this good. And I can't believe it's only just 50 cents. Well, for as little as 50 cents, you can actually bite into some of the most flavorful, crunchy and delicious treat here in Bắc Giang. And I gotta tell you, this thing is actually really, really good for your health. It goes by itself, or it could be, a side treat, whatever way you want it. Chị ơi, tôi nướng cái này có khó không chị? Khó em ạ. Chị ơi, chị cho em thử sức đấy nhá. Dạ vâng, chị chỉ cho em nhá. Lật phải đều tay như này, nồi than phải hồng, lật phải đều tay. Trông thế mà khó phết nhỉ chị nhỉ? Khó ấy. Quạt được cái bánh đa này nó là cả một kỹ năng, chứ không phải ai cũng quạt được đâu. After my encounter with bánh đa, my curiosity led me here to Ghé village. Here, people have been making bánh đa for generation after generation. And for those souls who love to explore, you're in good luck because the people here are ultra friendly. You can basically enter any home and ask people to show you how they actually make bánh đa, and they'll be happy to show you. And that's exactly what I'm going to do right now. Ghé village is an ancient village in Dinh Kế Commune, Bắc Giang City. Locals in the village make rice crackers all year round. The work is especially bustling during the leisure period between the harvest seasons.
To make delicious and eye-catching rice cracker, villagers have to get up at 3 a.m. to prepare the rice. They then flatten the rice into patties before grilling and drying the rice cracker. Each process requires delicacy and care. Having witnessed the delicious taste and the mouth-wateringness of bánh đa, you may wonder what secrets actually lie behind it, and there's only one way to find out by actually coming over to Mr. Sang's home, one of the families that's been making this for 40 years now. Now you're talking about 40 years of experience of mastering the arts of making the same local delicacy over and over and over again. So you may ask yourself a question. Have the locals actually changed the recipe much over time, or are they still loyal to the old way? There's only one way to find out now, by actually going and finding out ourselves. Chú Sáng ơi, hôm nay chú làm được nhiều bánh đa chứ chú? Chú cũng chả được nhiều. Qua 40 năm của chú thì chú có thấy là cái cách làm nó có thay đổi gì không chú? Ngày trước kia thì là người ta phải tráng bằng củi. Đấy, là phải tráng bằng củi chứ không có than. Thế mà xay thì cái cối nó cổ hủ, nó gọi là bằng tay cút kít tí tí thôi. Thế bây giờ thì tiến hóa nên là dần dần có than, dần dần bây giờ là có điện này. Thế còn cái công nghệ của nó tất cả là vẫn thế. Nó vẫn như đúng ngày xưa. Có những cái loại bánh đa như thế nào và hương vị nó khác nhau ra sao hả chú? Đúng ra thì nó chỉ có 2 loại bánh đa thôi. Nhưng mà thời cổ thì có một loại nữa gọi là ba, là loại bánh đa canh. Thế bây giờ là bánh đa mặn này, bánh đa ngọt này, bánh đa canh. Nó là 3 loại, nếu đúng ra nó là 3 loại bánh đa. Thế còn phụ thuộc theo tráng dày tráng mỏng là do giá cả. Đấy. Anh đặt bánh đa nhiều tiền thì tráng dày hơn, to hơn. Đặt ít tiền thì nó bé hơn, nhỏ hơn, nó chỉ thế thôi. Còn chất liệu như nhau. Rice flour, add a bit of peanuts, white sesame or black sesame. We will then have a rice cracker with a scent of sesame but the buttery taste of peanuts. Nguồn gốc của nghề bánh đa nó từ đâu đấy ạ? Nguồn gốc bánh đa này đúng ra là từ thời cổ là vẫn gọi là bánh đa làng kế, là đặc sản làng kế. Đời các cụ thì cũng chỉ bảo là ở làng kế này ra thôi. Đấy, chứ còn nếu mà sinh ra làm từ năm bao nhiêu ấy thì không ai biết. Thế thì chú truyền cho con tí nghề đi, con cũng muốn học được một chút. Đây, thử vào đây. Before learning how to make rice cracker, Sang showed me how to make rice flour, a key stage in the making of rice cracker. The rice used to make a rice cracker must be selected carefully. We wash the rice gently to ensure that the grains are clean. The rice is then soaked until the grains are plump and taste a bit sour. After that, the rice is taken out of the water to dry before being ground with cooked rice and sweet potato. Vâng. Thế tại sao lại phải là cơm nguội hả chú? Cho cơm nguội này, cho khoai lang này. Hai cái này nó chỉ làm nhiệm vụ xốp vào vàng thôi. Cái loại gạo dùng thì là dùng loại gạo như nào chú? Gạo là phải gạo trắng, gạo ngon, chủ yếu gạo quy và khang dân. Mục tiêu của nó là lở vào lấy bánh nó không dính. Kiểu như các gạo kia là lấy nó dính và nó không lở. The rice flour is ready. Now it is time to steam the rice crepes, which will be later grilled into rice crackers. Cái tráng thì đưa lên tản từ từ làm sao cho nó đều ra. Đấy, đều tròn ra. Thế là gọi là lượt một. Lượt một thì là người ta có thể đậy vung vàng, không đậy vung cũng được. Đấy. Thế khi đến lượt 2, lượt 2 người ta phủ lên. Phủ lên làm sao cũng phải đưa đều được nó. Thì mới được, đấy, phải đưa đều nó. Thì khi đưa xong thì một tay phải biết giúp lạc này, nếu một tay biết rắc vừng như này. Thế khi lượt 2 thì bắt buộc là phải đậy vung thì nó mới chín. Đấy, là nó mới chín. Thì khi chín thì phải nhìn quen theo cái hơi. Độ chín của nó là cái hơi nó bốc lên quen thì là được, hay không được là do mình nhìn cái hơi. Đó. Trông đơn giản thế thôi nhưng mà nhìn cái hơi là vòng quanh. Seriously, it may have looked really, really easy from before, but it's actually so much harder. You actually got to come and try it all for yourself, man. I'm not a master at this, but practice makes perfect, I guess.
Từ giữa ra ngoài Đấy, đúng cháu không chú? đùn từ giữa ra ngoài. Hiện nay mình đang bột ở ngoài không có mà giữa thì thừa thì mình đùn từ giữa ra. À rồi. Đấy, mình đùn cái đống bột ở giữa I này. think I just screwed up just then. Đây, để chú bảo như này, ví dụ như này phải đùn nhanh nó ra thì mới thành được. Đấy, đùn nhanh nó ra. Không là nó khô ngay, giúp lạc cái Đây, ra vào này ngay. Đấy, thì nó mới bám, là nó khô cái vừng này chắc nó không bám nữa. Đấy vào. One thing I know for sure, a lot more practice is going to be needed. Trying really hard not to stop this. Cái này của cháu chán không đều, cái này nó dày quá. Để vào nó khó bắt, còn như chán đều cái nó bắt ống này. Em bao giờ quen nghề rồi thì lúc đấy không cần đâu, nay vào đấy cũng đã được. Ah, damn, I stuffed it. See, that's a difference between 40 years and me. So, you know, when you eat a bánh đa, better appreciate it because it takes a lot of skill. Gotta tell you that. I think I'll help with the stage of drying the rice crackers. People here make the rice crepes and dry them in the morning in order to take advantage of the sunlight. After a while, they check the dryness of the rice crackers and flip the crepes so that each side is equally dried. Okay, so here's how the sun drying process works. There's no precise answer as to how long it will take for each bánh đa to be sun dried perfectly, except for the experience and the sensitivity of the artisan themselves. From what Sang told me earlier, these batch will take around about 3 to 4 hours today and another 4 hours tomorrow to be sun-dried perfectly. And after that, you can basically process it any way you want. You can grill it, you can fry it, or you can, spice it a little bit more and make it absolutely delicious. When grilled, the rice crepes rise into rice crackers and turn golden under the heat. The rice crackers have a subtle sweetness. They're crispy and fragrant. Fried rice crackers are complemented with some dill in the stage of being steamed. These add a unique aroma to the crackers. According to Sang, there used to be another way of making rice crackers, but it is not used anymore. Cái bánh đa canh thì nó như này là vẫn cái bột này là của những người ngày xưa nghèo khổ. Thì bắt đầu nó tráng gần xong rồi nó tráng lấy bấy ràng để phơi ra để mai có khi mình làm xong là không có cơm ăn là mình bẻ luôn bánh đa mà mình nấu. Nó đun nước lên nấu như là kiểu người ta nấu mì bây giờ ấy. Nhưng mà nó khác là nó dai mà nó quấn tròn như tổ sâu. Đấy, thả vào bẻ ra, thả vào nước sủi nó quấn tròn tổ sâu. Thế là nhà nghèo là để ăn trưa không phải nấu cơm. So after a long and hard working day full of bánh đa, it's time to bask at the glory and actually enjoy the end product ourselves. And who better to enjoy that with but the man who makes them himself. Chú ơi, đến giờ ăn cơm rồi. Toàn bánh đa. Thưởng thức bánh đa kế. Rồi, bây giờ chú giới thiệu cho con có những món bánh đa nào nhỉ chú nhỉ? Hiện nay là ta đang có 3 loại bánh đa. Một loại bánh đa này là gọi là bánh đa nướng. Loại này là gọi bánh đa rán. Còn loại này gọi bánh đa canh. Thế thời cổ là có bánh canh và bánh nướng. Thời bây giờ là có bánh đa rán. Đấy. Thì cái lớp trẻ bây giờ là hay thích ăn bánh đa rán này. Chấm với tương ớt. Thế lớp già này thích ăn cái này với cái này. Đấy, cháu thử ăn xem rất ngon. Chấm với nước mắm. Chấm với nước mắm. Đó. Thêm một tí ớt nữa vào thì càng ngon. Ngon thật. Mà cái này chấm vào cũng ngon. Đấy, cái loại này cũng chấm vào nước mắm. Đấy. Ăn với cơm thì rất ngon. Hoặc như cái loại bánh đa này kẹp với thịt mỡ hoặc dừa ăn càng ngon. Rất ngon. Seriously, I've never thought that bánh đa could be turned into so many different dishes like this. What an enlightening experience I've just had today. And if you wonder how it tastes, with these two crunchy bánh đa, you can sort of feel the crunchiness
the really tangy sort of like texture. And also inside you can sort of like taste the little herbs inside, as well as some of the spices, and black sesame for this one, and for that one just the white sesame, and also the soup as well. So be sure you try it all for yourself, because I'm certainly enjoying mine. Thơm. Bánh đa phải có tiêu. Rồi, cảm ơn chú. Ngon. Đấy, uống thêm tí nước canh vào. Nào, xem có ngon. Đủ bộ luôn. Đủ bộ luôn, mà uống thêm tí canh. This is the second derivative of rice featured on our journey today. Now, unlike its other shade of rice, which is crunchier and full of flavors, this one is pure and also soft, but not any less tasty. People call it mì chữ. So how does it transform from this into the final products? The answer lies right here, as we have come to our mì chữ factory in Lục Ngạn district, Bắc Giang province, to give you just the answer you were looking for. Chữ rice noodles are a product of Thủ Dương village, an old village in Nam Dương commune, Lục Ngạn district, Bắc Giang province, with years of noodle making tradition. For Phúc and Thảo family, a working day starts at 3 a.m. Lighting the fire, mixing up and steaming up the rice are how the new day begins. Một người đứng đầu máy, có một cái công đoạn là cứ mình ra bột ở cái lồi đấy, mình cho ra bột qua một cái lồi, hai cái lồi hơi nước đấy, nó qua cái bộ hơi nó chín, nó truyền như một cái băng tải truyền đấy, thì nó truyền ra là cái bánh chín, thì người đầu ngoài đầu dưới, từ đầu lò này đến đầu kia thì là cái người đầu ngoài, dưới kia là lao giàn. Nó có một con dao nó lạo cái bánh ở trong cái khăn tráng ấy ra, nó lạo bánh ra thì là cái dàn đấy là mình lao vào là nó ra, nó lại ngược trở lại ra cái đầu ra bột đấy, nó như là một cái vòng tròn để như là cái guồng để vòng tròn để cho nó dây chuyền ra ngoài đầu ngoài đấy. Tráng bánh cũng như ta nấu một nồi cơm ngon. Nếu như mình không thực hiện tốt các khâu, từ khâu nước pha, từ lúc pha bột tạo ra cái bánh, để tạo ra cái bánh. Cái thứ hai nữa là cái nhiệt để làm chín cái bánh cũng rất quan trọng. Nếu như chúng ta không thực hiện tốt được các cái bước đó thì không thể nào tạo ra được một cái bánh tốt, thì cũng không tạo được ra một cái sợi mì ngon. All the rice mixture has to be steamed up within daytime to take full advantage of the sunlight to make it dry. Công đoạn khó nhất của cái nghề làm mì này nó là cái yếu tố thời tiết. Cái yếu tố thời tiết sẽ tạo nên tất cả trong các cái khâu thực hiện các bước kỹ thuật của cái nghề mì này. Thời tiết nó quyết định đến sợi mì cũng ngon hay không ngon nữa. Mùa hanh khô thì lại không thể lấy khô quá. Nó không như là cái mùa hè. Mùa hè có thể là mình lấy cái bánh có thể khô hơn một tí. So what can be seen as good rice noodles? Cái sợi mì ngon ấy, thả vào nước cái mình gắp sợi mì lên, nó không được lát mà nó không được gãy, mà nó cứ dẻo cái sợi mì này mà ăn mềm, mà để khoảng 10 phút không bị lát. Muốn làm được một cái sợi mì ngon do cái hạt gạo của Lục Ngạn mang lại, thì từ cái khâu tuyển chọn cái hạt gạo, chất lượng của đất Lục Ngạn sản xuất ra, cho đến khâu chế biến, từng khâu chế biến một, nó phải có một quy trình nhất định.
Riêng cái mì trũ của nó là phải làm cái công trình thế, nó khác hẳn với các loại mì khác. Là mình phơi bánh khô xong mình lại phải cho vào nước trần, bởi vì nhúng qua nước. Nhúng làm sao cho vừa tầm không bánh bị lát mà cũng không bị khô, không bị ướt. Xong cho vào ủ thì mình thái sợi mì nó mới mềm, mới thái cái sợi mì ra nó mới được bảo đảm nó không bị gãy, không bị lát. Like hundreds of families in Lục Ngạn district, Phúc An Thau's household has preserved the traditional method of making rice noodles for 30 years. They believe these methods are key to attaining strands of noodles that are elastic, fragrant and delicious. Having witnessed the intrinsic process that forms this delicate piece of noodles, you may wonder what it actually tastes like, or how it can be cooked, or what it looks like on a dinner table. Don't worry, as we have prepared something for you, so prepare to feast your eyes. Chữ rice noodles is a very popular ingredient which can be used in many Vietnamese dishes like hot pot, stir-fried noodles or phở noodle soup. Nếu như là ai thích xào thì ăn mì xào, mà ai thích cho vào luộc bình thường như là luộc như là nó sợi bề, nó mềm như sợi bún ấy, thì mình ăn với nước mắm với cay, chua cay đấy. Mà ai thích cho làm phở thì mình nhúng phở thôi mà. Cái này nó dễ lắm, nó không như là các loại khác, kể cả người già hay trẻ em hay người ốm đau ăn được hết, bởi vì nó làm từ gạo sang mà. So it is roughly about 1 a.m. here in Damai village. And okay, I got it. You might be wondering why I'm out here this early in the day. Well, it is the time when the local villagers wake up to make some fresh, new and yummy vermicelli to be shipped out in the morning. And they've been doing this for 200 years now, which is pretty insane, but definitely not for these guys. And I'm lucky enough today to meet a 6th generation vermicelli maker named Thắng. So what are we waiting for? Let's dive straight into the excitement. Nói đến Đa Mai là nói đến bún của Đa Mai rồi. Trước là cái tầm khoảng đến 30% là người của Đa Mai là làm bún. Làng mình đã từ bao nhiêu đời này rồi, từ đời ông đẻ ra bố chồng đến đây, bố chồng ra đến đời mình rồi nay mai rồi thì các cháu của nó lại nghề này, chỉ có là nghề làm bún thôi. Trước đây thì các cụ cứ nói là đít Đa Mai vai thằng đỏ, tức là đít Đa Mai thì xay bột, xay vào cái cối cái quay này. 2 centuries witnessed the prospering of Damai vermicelli making culture. While the technology has changed, the famous formula and taste remain the same. Anh Thắng ạ, anh đang làm gì rồi anh? Đây là đang bỏ bột ra. Máy này cái máy lắc bột, dùng để lắc bột ở bột ướt thành để cho nó khô như này, để cho nó hết cái nước đi, để cho nó đảm bảo không độ chua của bún. Mỗi một lần lắc này nó tầm độ khoảng từ 2 đến 30 phút. Ngày xưa là cũng dùng vải như này, nhưng mà ép bằng đá, lén bằng đá để cho nó hết nước, nhưng mà vì là lén bằng đá, nó lén thủ công cho nên nó không khô kiệt được như bây giờ. Bây giờ là nó khô kiệt, nó tơi như thế này, cho nên nó không còn nước nữa. Thế tức là ngày xưa làm thủ công như thế thì mất phải bao lâu thì mới được một cái lô như thế này nhỉ? Nếu mà cứ để như thế phải hết hàng buổi sáng. Ôi trời! Mới được một chỗ bột như thế này.
Rồi em vừa xong được cái đầu bếp rồi. Bây giờ anh em mình làm gì nhỉ anh nhỉ? Bây giờ là chú em cầm bột này em thả vào trong này cho anh để cho nó nhỏ cái bột này ra và nó dẻo bột để cho nó thành cái sợi bún nó dẻo dai. Xong là mình cùng với cái bột khô này mình cho thêm một tí nước vào để cho nó dẻo bột và nó mềm bột ra. Cái tầm cứ tỷ lệ nước là 2 cân bột này là tương đương với 1 cân nước. Ngày xưa công đoạn này là không có máy, là toàn phải các cụ nhà mình là cứ phải làm bằng thủ công, giã bằng chân. Ôi trời. Đấy. Giã bằng chân thì là bao lâu mới Giã xong? bằng chân thì nó phải mất tầm độ 1 tiếng đồng hồ mới xong. Mà bây giờ chỉ mất có 10 phút. Được rồi ba. So after all those steps, we have the third shade of rice complete. This batch of vermicelli is ready to serve to all the local restaurants in the region. According to Huang Thi Tao, there are many types of damai vermicelli. However, residents in this village now only produce tangled vermicelli, otherwise called bún xối, and fresh vermicelli wrapped in leaf, otherwise called bún lá. Each type can be enjoyed with different dishes. Tangled vermicelli is more popular and is used to make crab soup vermicelli, chicken soup vermicelli, or escargot soup vermicelli. Vermicelli wrapped in leaf is less popular and is had with escargots vermicelli or vermicelli served with fried tofu and shrimp paste. However, the damai vermicelli is served, it is glutinous, fragrant and pure. Among the variants of vermicelli that could be produced at Damai village, the one that struck me the most and is also my favorite is bún lá. So I asked Tang, what's bún lá great for? Which is why we're here. The answer lies right here at these bún đậu mắm tôm restaurants, which is vermicelli with fried tofu and shrimp paste. Sounds curious, doesn't it? Let's check it out. For a Hanoian like me, vermicelli with fried tofu and shrimp paste is a familiar dish, but here the dish seems different. Ăn cái bún của Đa Mai này thì là nó sẽ bắt cái sợi bún nó dài ra như thế này, xong rồi khi vào ăn ấy thì là người ta sẽ cắt từng miếng một nhỏ như thế này, mà ăn cái bún của Đa Mai thì nó dẻo, nó dai, nó trắng, nó trong như thế này này. Ăn là ăn rất là ngon. Just like what he said, the vermicelli here is really pure, really tangy as well. First, this is one of the most important parts of the dish. This is basically shrimp paste, a very special Vietnamese treat. It actually has a really strong smell. For those who are used to it, they love it, but for those who are not used to it, it could be quite a challenge. First, basically, I'll start by having some fried tofu with it, and I'll tell you the taste after this. Right. So, fried tofu has got some tangy and crunchy taste from the outside too, but the inside is really tender. Really nice taste. And next we'll have some boiled pork. Now, boiled pork is basically like any other kind of meat. It's got some really nice sort of pork smell too, but it goes perfectly with shrimp paste.
The crispiness of ghee rice cracker, the elasticity of the rice noodles, and the softness and freshness of damai vermicelli. These are just some of the facets of rice that I want to share with you in this week's edition of Fine Cuisine. There are only 3 among the multitude of specialties made from rice in Bắc Giang as well as in Vietnam. Rice is an indispensable and highly versatile ingredient of Vietnamese cuisine. So do tune into our next program to discover more dishes made from this Vietnamese staple. Thank you for joining us. Goodbye and see you next time.